Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün Büyük Zaferin 100. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsen, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini 30 Ağustos 1922'de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimizin düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa ölü ve öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, büyük taarruza ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023, İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşını milletle yad ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Şimdi Büyükelçimiz Sayın Ağustos Ulusoy'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Now I would like to invite His Excellency Ambassador Dr. Hasan Ulusoy to deliver his speech. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Komutanlarım, Sayın Belediye Başkanım, değerli konsoloslarımız, değerli vatandaşlarımız, Excellencies, distinguished guests. Well, as we are today celebrating a very meaningful day in our history, we are so happy actually to be here to celebrate together with you in Belgium the centenary of our great victory, marking the successful completion of our war of liberation, which paved the way for establishment of the Republic of Turkey. 100 years ago, on this very day, we won the biggest and the final military victory against the occupying states. On the morning of August 26th, with the great offensives launched in Kocatepe by the glorious Turkish army under the command of Gazi Mustafa Kemal Atatürk, the enemy troops were defeated and unprecedented victory was achieved on August the 13th. And then, thanks to the great vision of Mustafa Kemal Atatürk, our republic, which was established a year later, managed to form good and friendly relations with these former foes and enemies at a relatively short time. So, indeed, following the establishment of our republic, our army that attained such a victory has not only taken care of the defense and security of our country in the years ahead,
but also made a significant contribution to the peace and security in both regional and international arena. Together with its strong defense industry and of course its strong armed forces, Turkey now today duly continues to contribute to international peace, security, stability, as well as prosperity, together with its allies and friends under many relevant and legitimate fora. With these thoughts, once again, we commemorate all our martyrs and veterans, of course, the first and foremost, the Commander-in-Chief and the founder of our Republic, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, with respect and gratitude. May Allah mercy be upon all of them, and we once again express our gratitude to all of those who sacrificed their life for our Republic. Well, this is the formal part, but as you know, this also today marks my farewell reception, actually the farewell reception of all our family. As you heard, it's like 3 years, and we are very much honored, actually, that I am celebrating with you this historic celebration, centenary of our great victory, together with you here in Belgium. And tomorrow we will be leaving this beautiful allied country for good. And I would say, as you all know, we all witnessed at the global level, these last 3 years marked major difficulties actually in the lives of mankind in general, in all terms. But luckily, I would say, at bilateral level, we managed to improve and develop our relations through increased level of contacts and visits. So with this, I would once again express our gratitude to our Belgian friends and authorities. And as I always said, we have in our bilateral relations 3 important major axes. The one is, of course, we are allies in the same alliance, NATO, and we know how important this alliance is for the world and the regional security. And of course, we have a very dynamic economy, bilateral trade. And at economic terms, we have record-breaking figures, thanks God. And of course, not least, of course, last but not least, the presence of the Turkish community in Belgium almost 60 years now. And I'm so glad to see among you many representatives of the Belgian Turkish community who are almost present on all walks of life in Belgium and considerably contributing to the friendship between our 2 countries. Actually, these are the 3 axes that uniting and bringing together 2 countries together. And Turkey, as we always say, will be very much pleased to continue good relations with Belgium. So I'm very much pleased that in my humble capacity as their bilateral ambassador to contribute to these relations. Well, I'm sure tomorrow is our last day, as I said. The same day my successor will be arriving. I'm sure he will continue with the same enthusiasm. Well, with your indulgence, I would also say some words in Turkish. Türk dostlarımıza, Türk toplumuna, Sayın Başkanımıza, parti temsilcilerine, Belçika'daki gerçekten buradaki Türk toplumunu tanımak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Ve çok mutluyum ki 60 yıla yakın bir sürede gerçekten büyük bir ilerleme olmuş. Artık hayatın her alanında varsınız. Sizlere söyleyecek bir şeyim yok çünkü sizler zaten bu zor 60 yılda çok büyük işler başardınız. Ama tek temennim birlikte çalışma kültürüyle ortak paydalarımız temelinde daha da ileriye gidelim ve lütfen bu
2023'teki Cumhuriyetimizin 100. yaşını ve aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 185. yıl dönümünü, bir yıl sonra da sizlerin atalarının Belçika'ya ilk gelişinin 60. yıl dönümünü en güzel şekilde Belçikalılarla birlikte kutlayabilir. Evet, benim için zor bir dönemdi. Hep onu söylüyorum. Pandemiyle geldim. 3. Dünya Savaşı tehlikesi, ekonomik kriz, mali krizle devam ediyorum. Artık eşim de bana diyordu, ben de ona demeye başladım. Uzaylılar gelmeden gitmek lazımdı herhalde. Onun için yarın gidiyoruz, rahatladı Belçikalılar diye düşünüyorum. Hepinizi kurtarıyoruz. Dear colleagues, well, once again, thank you very much for your all presence, the Belgian authorities, friends, for your friendship and cooperation, and all these excellencies, dear colleagues of the diplomatic community, for your solidarity and cooperation as well. And of course, last but not the least, I am so much indebted to my personal, to my dear colleagues at the embassy, who never spare the time to do together things in these hectic times during the pandemics and afterwards, and helped me a lot so that we represented our country together in great pride. And also, it goes without saying, the same goes to our consul generals, their personnel, as well as two important missions in NATO and European Union, dear colleagues. We were a good team, so I'm so pleased and happy to leave you with a good foundation. Once again, thank you for joining us today, and enjoy the, now we start immediately the reception. Once again, thank you for your attention. Thank you. Şehitlerimiz